This conference will now be recorded. Hi, good evening. So, నిన్నటి క్లాస్ డౌట్స్ అని ఉన్నాయా? ప్రాక్టీస్ చేశారా? Yes, sir. క్లియర్ కదా? జేఎంఐ ప్రాక్టీస్ చేశారా? చేశాను సార్. డౌట్స్ ఏం లేవు కదా? క్లియరా? క్లియర్. So, in the last class we discussed about creating a partitions and adding a partition to the existing table, and we have seen a max value partition. Okay, so how to check whether a table is a partitioned or not? How to check whether a table is a partition table or not? Can you tell me the query? So ఎవరు చెప్తారు query? How can I check whether a table is a partition table or not? Select star from user underscore partitions. See here it is saying this table is not a partition table. Okay, and so there is a column called partition. It is yes. Okay, if it is a partition table, the partitioned column shows S. Okay, and the table space will be null. If the table is not a partition table, then the partitioned column will show no, and the table space will be users. See here, our current scenario, it shows users. So this question, this is query. User underscore tab underscore partitions card. Okay, tell me how can I find out the number of partitions of a table? How can I find out the number of partitions of a table? Select star from user underscore tab underscore partition, Partitions. where table name is emp underscore test. Yes, the table name is the respective table. Okay. User underscore tab underscore partitions. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. సేమ్ నేను చెప్పింది ఇదంతా. So here I can able to see the number of partitions on this table. Okay. Now, how can I check whether the partition is a range partition or a list partition? How can I check the partition type? How can I check the partition type? User underscore part underscore tables, where table underscore name equal to, let's take this table. Okay, so it is a range partition. Now how can I check the partitioned column? I want to know the column on which I have created a partition.
user underscore part underscore key underscore columns where name equal to, okay, user underscore part underscore key column. See, this is the table name. Okay, on department number I have created a partition. సో నేను చెప్పింది ఇవే కదా నేను చెప్పింది నిన్న ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు. ఫైన్. Now see, my requirement is see job. I want to create a partition on job. Okay, I want to create a partition on job. So job wise I would like to create a partition. Clear? See, so how can you create a partition on job? Job wise I would like to partition the table. Create table emp underscore, let's say part underscore some table. Okay, employee number, employee name, give me 1 minute. Hello. Yeah, once. So my requirement is I would like to create a partition on job. Job wise I would like to partition the table. Employee number, employee name, job, employee number, employee name, job, sorry, salary, department number. So what is my partition column here? Job. Job, right? So now tell me what is the partition that I have to create on job? So tell me what are the different partitions we have? So what are the different partitions we have? Range list. Range and list, right? So range and the list. For number Range and దేనికి create చేస్తాం? Right. So number range and will be date. created. Correct. Number, date. List, Varchar. varchar. సో ఇప్పుడు జాబ్ అనేది varchar కదా. సో నేను ఏ పార్టీషన్ క్రియేట్ చేయాలి? లిస్ట్ పార్టీషన్ క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, పార్టీషన్ బై లిస్ట్. ఏ కాల్ మీద? జాబ్ మీద. ఓకే, ఫైన్. చూడండి ఇక్కడ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం చూడండి. partition p underscore salesman, values, okay, సో మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి పార్టీషన్స్ లో? ఐ మీన్ జాబ్ టైప్స్ ఏమున్నాయి చెప్పండి. Salesman, clerk, analyst, manager, president.
So salesman, clerk, analyst, right? Let's say P underscore clerk, P underscore analyst. Okay, let me create this table. So before creating this table, try to check the metadata tables or the data dictionary views. What is my table name? EMP underscore part underscore job, right? EMP underscore part underscore job. So currently, I mean, I'll not have any record since I didn't create a table. Now try to check the now let me create this table. Okay, it is saying table created. Check the table. So it is a partition table. Check the number of partitions on the table. See, you have 3 partitions. Check the type of partition. It is a list partition. Here, this table is a list partition. Now, check the column on which I have created a partition. I have created a partition job. Clear? Job. Now, let me insert some data. So, before inserting, how to check the data on a particular partition? Select start from table name, partition name. Okay, so this is my partition name. P underscore clerk, P underscore analyst. So try to check the data. I mean, we don't have any data as of now. Now we'll insert some data. Okay. So I'm going to insert data from employee table. Okay. What are the columns I have in this table? Employee number, employee name, right? So let me pick those columns from employee table. Select employee number, employee name, job, salary, department number. Okay. From EMP, where job in salesman, analyst, clerk. Clear? Let me run this query. So how many clerks we have? We have 2 analysts, 4 clerks, 4 salesmen. Okay. So if I insert data into this table, insert into this table. Okay, let me insert the data. Let me run this. It is saying 10 rows inserted. Try to verify the data in this partition salesman. We have 4 salesmen. Check in clerk partition, 4 clerks. Analyst. How many analysts are there? Okay, we have 2 analysts. Now, let me insert some data. Check the table. So, not in. Okay, check the employees who don't have a designation of salesman, analyst, and clerk. So we have manager and president, right? We have manager and president. Now let me insert this data into the table. Now tell me what will happen. What is the error that we're going to get if I try to insert manager and president? Same నిన్న చేసిన మనం చేస్తాం కాకపోతే రిస్ట్ పార్టీషన్ అంతే ఒకటే డిఫరెన్స్ క్లియర్ చెప్తారా ఏమొస్తుంది ఎర్రర్
So Priya మీరు చెప్తారా? See, if I try to insert this particular record, what will happen? Inserted partition does not map Correct. to given partition. Inserted partition key doesn't map to partitions. Okay. Now what we need to do? We need to add a new partition, right? How to add a partition? Alter table, table name, Add partition. p underscore manager. Partition name, values. So I have created a new partition. Okay. Now let me check the partitions I have. User underscore tab underscore partitions. Now can you see a new partition got added, right? Manager. Now try to insert these 3 records. Okay. Before inserting, try to check the records in manager partition. Okay. Manager, p underscore manager. So currently I don't have any records. Let me try to insert these 3 records. Okay, 3 records got inserted. Let me give commit. Check the number of records in this manager partition. There are 3 records. Similarly, if I try to insert king right, this president, what will happen? Same error. Inserted key doesn't map to any of the existing partitions. So what you need to do, you need to create a new partition, right? Fine. So let's say you don't know, like you may have different designations. So salesman, manager, analyst, clerk. Okay. You can have like HR. Okay. Technology. You may have different designations, right? In future, based on the business, you'll increase the number of people, so that you have to introduce a new designations. Correct. So that is the reason you need to create a else partition. Correct. So now tell me, in range partition, what is the else partition we have? JME చెప్తారా? మీకు గుర్తుంది కదా, మీకు ఇఫ్ కేస్ చూసాము, ఇఫ్ లో చూసాము, ఇఫ్ జాబ్ ఈక్వల్ టు or else if department number equal to 10, I would like to increase the salary by 10%. Else if department number equal to 20, I would like to increase by 20%. Else if department number equal to 30, I would like to increase by 30%. Else 40%. Okay. Similarly, in range also, if it doesn't belongs to any of the existing partitions, it goes to the max value partition. గుర్తుందా మీకు చెప్పింది నేను? For range partition, it is max value. For list, it is default. Okay, for this default. Now let me create a see, this is not called as a else partition, but for your understanding, I'm giving you this notation like else. Okay, alter table name, add partition. Let's say the partition name, I can give anything, default underscore, that's a value. Okay, but it should be default without single quotes. Here, let me create this partition. Partition got created. Try to insert this record king. You don't, okay, you will not face any issue. Similarly, try to insert one more record. Let's say 5555 Jaya user, let's say HR. Okay, and yeah, fine. Not let me insert this one. See, I will not get any error. Okay, let me insert one more record. Nala. So let's say technician. Is HMSA. Okay, technician. Let me change to
So now you understood the advantage of default, right? Default partition. What is the advantage? If the given value doesn't belongs to any of the existing partitions, it goes to the default partition. Clear? In case of a range, it goes to max value. Let's say I want to verify the number of, I want to verify the partitions. Sorry, I want to verify the number of records in the default partition. How can I check? Select star from table name, partition, default value. Okay, I have president, HR, technician. Okay, now I told you one important point. You shouldn't have any records in max value as well as default. Okay, I mean you can have, but that is not a best practice to maintain records in max value and default. What you need to do, you need to add 3 more partitions, correct? You need to add 3 more partitions. So how to add the partitions? Into 3. So president, HR, president, HR, technician, right? All the table name. Let's say P underscore president, P underscore HR, P underscore technician. Okay. Now tell me what will happen if I try to create a new partition. Same error. Okay. Cannot add a partition when default partition exists. నిన్న ఎర్రర్ ఏమొచ్చింది చెప్పండి మ్యాక్స్ వాల్యూకి గుర్తుందా? నిన్న ఎర్రర్ ఏమొచ్చిందో మ్యాక్స్ వాల్యూకి? You should not keep any records in max_val portion. కరెక్ట్. ఓకే, సేమ్ నిన్న మీకు ఏదైతే చెప్పానో యాజ్ ఇట్ ఈస్ సేమ్ రిపీట్ చేస్తున్నాను. ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే టేబుల్ నేమ్ ఒకటి మారింది. ఇక్కడ మ్యాక్స్ వాల్యూ ప్లేస్ లో డిఫాల్ట్ వచ్చింది, ఇక్కడ రేంజ్ ప్లేస్ లో లిస్ట్ వచ్చింది. ఓకే, అదే డిఫరెన్స్. Now how can I create these partitions? Tell me. I need to drop the default partition and I need to insert these records. Okay, so tell me what will happen if you drop this default partition. See, since you have 3 records, that is fine. Okay, you have insert statement right here. Yes, so you have 3 insert statements, so you are having a backup. But what will happen if I have, let's say, around 1 lakh records in default value partition? So if I drop that partition without taking any backup, I will lose all the 1 lakh records, right? Yes or no? So before dropping the default value partition, I need to take a backup, correct? I need to take a backup. How to take the backup? How to take a backup of the, let's say, table. Okay, table or a partition. So if you select statement, right, this will have the information of default value partition. I'm going to create a table here. Create table bkp underscore table as select star from this table.
Okay, I took the backup of this particular partition. Okay, you check the backup me. Select start from backup and ఏం లేదండి, జస్ట్ దాన్ని ఆ డేటాతో వేరే టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తారు అంతే. సో మీకు ఉన్నాయా 3 records? Fine. Now what I can do, I can drop this partition. Okay, how to drop a partition? Alter table name, drop partition name. So table altered, so I drop the partition. Now I would like to create these 3 partitions. Create these 3 partitions. Created, right? 3 partitions got created. Try to check the partitions information. User underscore tab underscore partitions, right? Can you see here? President, HR, technician added, right? Now what I need to do, but since partitions got added, but are there any records in the HR, technician and president partitions? Try to check the number of records in that partition. 1, 2, 3. P underscore president, P underscore HR, P underscore technician. Okay. Technician lo data లేదు, HR లో డేటా లేదు. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి? You need to restore the data, right? Restore the data from the backup table, correct? I need to restore the data from the backup table. How to restore the data? Insert into this table. Okay. Select star from backup table. Okay. Select star from backup table. Try to run this insert. It is saying 3 records inserted. Okay, but try to verify. Okay, so దీంట్లో ఒక రికార్డ్ వచ్చింది, హెచ్ఆర్ ఒక రికార్డ్ వెళ్ళిపోయింది, టెక్నీషియన్ ఒక రికార్డ్ వెళ్ళిపోయింది. చూసారా? ఇక్కడ మీరు ఏమైనా చెప్పారా? నువ్వు ఇన్సర్ట్ చేసిన డేటా ఈ పార్టీషన్లోకి వెళ్ళు, ఈ పార్టీషన్లోకి వెళ్ళు, మీరు అని చెప్పారా? లేదు కదా. సో Oracle automatically takes care based on the data. Okay, based on the data. See, ప్రెసిడెంట్ మీద పార్టీషన్ ఉంది కదా, ఈ కీ చెక్ చేసుకుంటుంది అనమాట. ఈ ప్రెసిడెంట్ ఉంది కదా, ఎస్ ఉంటే దీనిలోకి వెళ్ళిపోతుంది. హెచ్ఆర్ ఉందా, ఈ కీవర్డ్ మ్యాచ్ అయింది, దీనిలోకి వెళ్ళిపోతుంది. టెక్నీషియన్ మ్యాచ్ అయింది కదా, దీనిలోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో యూ నో నీడ్ టు డూ ఎనీథింగ్. క్లియర్ అండి? ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈవెన్ ఇది యాక్చువల్లీ నేను చేసే వర్క్ అనమాట. వన్ ఆఫ్ ద టాస్క్ అనమాట. ఇది నేను చేసే టాస్క్లో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇది కనుక మీరు పర్ఫెక్ట్గా వస్తే మీరే ఇంటర్వ్యూ ఈజీ క్లియర్ చేయగలరు. మీకు డౌట్స్ ఉన్నాయా? సో మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలండి నాకు, బట్ కాన్సెప్ట్ మీకు అర్థమైంది కదా. ఎస్ బాలా. బాలా, ఒకవేళ రీస్టోర్ చేసిన తర్వాత బ్యాకప్ టేబుల్ డిలీట్ అయినా కానీ డేటా ఉంటుంది. బ్యాకప్ టేబుల్ డ్రాప్ చేసేసుకోవచ్చు. బ్యాకప్ ఎందుకంటే ఇన్ కేస్ జనరల్గా ఏంటంటే మనం ఏదైనా టేబుల్ని కానీ పార్టీషన్ కానీ డ్రాప్ చేస్తున్నట్టే సేఫ్ సైడ్కి మనం బ్యాకప్ పెట్టుకుంటాం అనమాట. సో కంపల్సరీగా మనం బ్యాకప్ టేబుల్ నుంచి డేటా తీసేసిన తర్వాత జనరల్గా మనం ఒక 1 month అలా మెయింటైన్ చేస్తాం అనమాట. ఎందుకు అంటే సపోజ్ బిజినెస్ వచ్చి నువ్వు ఏ టేబుల్లోంచి అసలు బ్యాకప్ తీసుకున్నావు లేదని అడిగారు. మీ మేనేజర్ వచ్చి అసలు నువ్వు బ్యాకప్ తీసుకున్నావా, డ్రాప్ చేసే ముందు నువ్వు బ్యాకప్ తీసుకున్నావా లేదా, అసలు డ్రాప్ ఎందుకు చేసావు అని అడుగుతారు ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఎందుకు అంటే మ్యాక్స్ వ్యాలీలో కానీ లేదా డిఫాల్ట్ కానీ కొన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, అందుకని బ్యాకప్ తీసుకొని
ఆ డిఫాల్ట్ పార్టీషన్ ని లేదంటే మ్యాక్స్ వాల్యూ పార్టీషన్ డ్రాప్ చేసి కొత్త పార్టీషన్స్ ని యాడ్ చేసి రీస్టోర్ చేశానని మీరు చెప్పొచ్చు అనమాట. ఓకే మళ్ళీ సేమ్ టేబుల్ లో So, రెండు నేను- పెట్టుకోవచ్చా, రెండు పార్టీషన్స్ పెట్టుకోవచ్చా, రేంజ్ ప్లస్ లిస్ట్? See, ఇప్పుడు నేను అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు పార్టీషన్ అనేది ఎలా పెడతారు మీరు? ఒక కాలం మీద మీరు పెట్టుకునేది పార్టీషన్, అవునా? అవును. ఒక కాలం మీద కదా పార్టీషన్ క్రియేట్ చేస్తుంది. సో ఒకే కాలం మీద రేంజ్ లిస్ట్ ఎలా పెడతారో పెట్టారు కదా. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీకు ఇంకొక రిక్వైర్మెంట్ చెప్పేసి, సో నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే నేను మీకు హౌస్ లో చెప్పాను కదా, నెక్స్ట్ మీకు ఒక హౌస్ ఉంది, సో దానికి పార్టీషన్స్ లేవు, మీరు 3 పార్టీషన్స్ క్రియేట్ చేశారు. ఓకే, కిచెన్ అని, బెడ్రూమ్ అని, హాల్ అని ఒక 3 పార్టీషన్స్ క్రియేట్ చేశారు. ఇప్పుడు నేనేమంటున్నానంటే, సో దీన్ని సబ్ పార్టీషన్స్ ఇస్తారు. ఈ కిచెన్ ని దానిలో షెల్ఫ్స్ పెడతారు అనమాట, ర్యాక్స్ అనుకోండి. ఓకే, ఒక సమ్ ర్యాక్స్ 1 2 3 అనుకోండి, 3 ర్యాక్స్ పెట్టారు. ఓకే, కిచెన్ 3 ర్యాక్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇది సబ్ పార్టీషన్ అనమాట. లేదంటే అల్మరా అనుకోండి, అల్మరా సంథింగ్. ఓకే, కిచెన్ లో సో దీనిలో కూడా త్రీ ర్యాక్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, సేమ్ ఇదే అనుకోండి. సో ఇది సబ్ పార్టీషన్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇది పార్టీషన్. ఒక హౌస్ కి ఇవి 3 పార్టీషన్స్. ఓకే, you have 3 partitions for a house. Okay, under kitchen you have sub partitions. Okay, ఇప్పుడు మనం సబ్ పార్టీషన్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఓకే, మీరు ర్యాక్స్ అనుకోండి, ఏదైనా అనుకోవచ్చు. ఓకేనా, రైట్. ఇప్పుడు మనం నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే సేల్స్ మ్యాన్ అనేది ఒక పార్టీషన్. ఓకే, క్లియరా? సేల్స్ మ్యాన్ అనేది ఒక పార్టీషన్. ఈ సేల్స్ మ్యాన్ లో 10th డిపార్ట్మెంట్ లో ఎంతమంది ఉన్నారు, 20లో ఎంతమంది ఉన్నారు, 30లో, ఈ సబ్ పార్టీషన్స్. క్లియరా? సేల్స్ మ్యాన్ సిమిలర్ గా క్లర్క్. ఓకే, సిమిలర్ గా క్లర్క్స్ కూడా 10th డిపార్ట్మెంట్ లో ఎంతమంది, 20లో ఎంతమంది, 30లో ఎంతమంది. ఓకే, క్లర్క్. అనలిస్ట్ ఉంది, అనలిస్ట్ కూడా సిమిలర్ గా 10 20 30. ఓకేనా, సో ఇవన్నీ పైన ఇవన్నీ పార్టీషన్స్, కిందవన్నీ సబ్ పార్టీషన్స్ అనమాట. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, నేను పార్టీషన్ ఏ కాలం మీద క్రియేట్ చేయాలి? సేల్స్ మ్యాన్, జాబ్ Job. జాబ్ Job. జాబ్. ఓకే, సబ్ పార్టీషన్ కాలం ఏంటి? డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్. కరెక్ట్, వెరీ గుడ్. డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్. ఓకే, సో ఏ పార్టీషన్ క్రియేట్ చేయాలి ఇక్కడ? జాబ్ కి రేంజ్, లిస్ట్. ఓకే, డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ కి రేంజ్. రేంజ్. సో I'm going to divide the table into a partition and a sub partition. The same syntax. The syntax లో మీకు డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు. Create table emp underscore composite. Okay, employee number, employee name, employee number, employee name. Okay, job, department number. Let me take only these columns. So here partition by, right? Partition by job, sorry, partition by list. List. Correct.
ఏ కాలం మీద? జాబ్ మీద. ఓకే, సబ్ పార్టీషన్ బై by range. రేంజ్ ఏ కాలం మీద? Department. డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్. ఓకే, సో ఇంతవరకు ఏమైనా డౌట్ ఉందో చెప్పండి. క్లియర్ బాగా. Okay. సరే, నేను క్వశ్చన్ అడుగుతా చెప్పండి. ఇప్పుడు ఆర్కిల్లో స్టేబుల్ పార్టీషన్ కాదో మీరు ఎలా తెలుసుకుంటారు? How can you check whether a table is a partition table or not? టేబుల్ స్పేస్ నేను దగ్గర నల్ ఉంటే పార్టిషన్ టేబుల్. ఓకే, ఇంకొకటి మెయిన్ పాయింట్ ఉండాలి. పార్టీషన్డ్ ఈ పార్టీషన్ అనే కాలం దగ్గర కదా, పార్టీషన్ కాలం దగ్గర ఎస్ అని ఉంటుంది అనమాట. ఎస్ అని ఉంటే అది పార్టీషన్ కాలం. నో ఉంటే then it is not a partition column. Okay, now how to check the partition type? User underscore Okay. table user underscore tab underscore partitions. where table name is. Right, the table name is equal to respective table. Okay, next, how to check the partitioned column? Underscore partition underscore key underscore columns. క్లియర్ కదా? సిమిలర్ గా నేను ఒక టేబుల్ కి సబ్ పార్టీషన్ ఉందో లేదో ఎలా చెక్ చేస్తాను? Perfect. Let me complete this. Okay, so my requirement is to create a, I mean to say divide the table into a partition and sub partition. So the partitioned column is a job and the sub partitioned column is a department number. So I'd like to divide the table partition by list and sub partition by range. Okay, see, ఇది కొంచెం డిఫరెంట్ గా చూడండి. పార్టీషన్ p underscore job, it's a p underscore sales and values salesman. సో ఇది ఒక పార్టీషన్, కరెక్ట్? సో దీని కింద సబ్ పార్టీషన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. క్లియర్? ఏమేమి సబ్ పార్టీషన్స్ ఉంటాయి? sub partition name, let's say s underscore 10 values less than 11.
ఓకే, మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా నేను ఫస్ట్ ఒక్క లెట్స్ అస్యూమ్ ఇన్ యువర్ కంపెనీ యూ హ్యావ్ ఓన్లీ సేల్స్మెన్ and you have only 3 departments. Okay, let me run this. So it is saying table created, correct? Table created. Fine. Try to, yeah, table got created. Let me check the metadata tables. Let's start from user underscore tables, where table underscore name equal to table. Okay, సింగిల్ కోట్స్ మీరు మెటాడేటా టేబుల్లో చూస్తే అంతా మీకు క్యాప్స్ ఉంటుంది అనమాట. సో మీ స్మాల్ లెటర్స్ ఎక్కువ ఏది ఇవ్వకూడదు మెటాడేటా టేబుల్స్ చెక్ చేస్తున్నప్పుడు. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి in uppercase. Okay, table space name is null. Okay, you will find a column called partitioned. Okay, can you see partitioned? Yes. Okay, now tell me the partitions information. User underscore tab underscore partitions. You check here, you will have the partitions information. P underscore salesman. Can you see a column called composite? Composite means it is a combination of, I mean to say, composite means you will have a sub partition and sub partition. మీకు డిఫరెన్స్ తెలియాలి అంటే ఇందాక మనం టేబుల్ క్రియేట్ చేసాం కదా, దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ చూడండి. సో ఇక్కడ చూడండి ఏమేమి కాలమ్స్ వచ్చినాయి. టేబుల్ నేమ్, కాంపోజిట్, సబ్ పార్టీషన్ కౌంట్, హై వాల్యూ. ఓకే, ఈ 1 2 3 4 5 ఈ 5 ఫీల్డ్స్ తీసుకుంటున్నాను చూడండి. ఈ 5 ఫీల్డ్స్ ఇక్కడ పేస్ట్ చేశాను. మనం ఇందాక క్రియేట్ చేసిన టేబుల్ని చూడండి, దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ మీకు అర్థమైపోతుంది. ఈఎంపీ అండర్స్కోర్ పార్ట్ అండర్స్కోర్ జాబ్. ఈఎంపీ అండర్స్కోర్ పార్ట్ అండర్స్కోర్ జాబ్. ఇక్కడ చూస్తే కాంపోజిట్ నో ఉందా, సబ్ పార్టీషన్ కౌంట్ 0 ఉందా. I'm trying to tell you the difference between a composite partition and a like normal partition. Okay. Composite partition, yes, means the table is having both partition and sub partition. Okay, ఇక్కడ సబ్ పార్టీషన్ కౌంట్ ఉంది కదా, మీకు పార్టీషన్ ఉంటే ఆబ్వియస్ గా సబ్ పార్టీషన్ అనేది 0 ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ కాంపోజిట్ ఎస్ ఉంది అంటే మీకు 3 సబ్ పార్టీషన్స్ ఉన్నాయని అర్థం అన్నమాట. 3 మీన్స్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ 3 sub partitions. Okay, fine. Let me check the number of parts. So I just created only one partition. Now verify the sub partitions information. User underscore tab underscore sub partitions. We just add a keyword called sub. Okay, can you see here S10, S20, S30. Okay, now how to check the partitioned column. How to check the partition type? User underscore part underscore tables, where name equal to table name. User underscore part underscore tables. Okay, table underscore name. చెక్ చేస్తుంది ఇక్కడ. ఈ టేబుల్ అనేది ఇట్ ఈస్ పార్టీషన్డ్ బై లిస్ట్, sub partition by range. Clear? This table is partitioned by list and sub partitioned by range. Clear? Now check the column on which you have created a partition. User underscore part underscore key underscore column, where name columns, huh? Column or columns? Columns. Okay. See, you have created a partition.
So the table is a composite. The table is having both partition as well as subpartition. You have created a, you partition the table based on job. Okay. How to check the subpartition key column? Sub underscore part underscore key column. Now we have a column called department number. Okay. అర్థమైందండి. ఓకే, ఏం లేదు, మనకి నిన్నటికి ఈ రోజుకి డిఫరెన్స్ ఏమొచ్చిందంటే ఇది ఒక టేబుల్ యాడ్ అయింది, ఇది ఒక టేబుల్ యాడ్ అయింది. దట్స్ ఆల్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను మీకు అర్థం కావడం కోసం ఒకే ఒక పార్టీషన్ క్రియేట్ చేశాను అనమాట. దీంట్లోకి డేటా ఇన్సర్ట్ చేసి చూపిస్తాను, చూడండి. That means insert into this table, select ఏమేం కాలమ్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో? Employee number, employee name, job, department number. Employee name, job, department number. From EMP, where job equal to salesman, salesman, and department number in 10, 20, 30. Okay. So first చెక్ చేయండి అసలు ఈ క్వెరీకి ఎన్ని రికార్డ్స్ వస్తాయి మీరు చెక్ చేయండి. సైడ్ రికార్డ్స్ ఓకే, ఓన్లీ 30th డిపార్ట్మెంట్లోనే సేల్స్ మ్యాన్స్ ఉన్నారు, ఇంకెవరు లేరు. మీరు ఎంప్లాయీ టేబుల్ చెక్ చేస్తే ఓన్లీ దీనిలో ఉన్నారు అనమాట. ఓకే, లెట్ మీ ఇన్సర్ట్ ద రికార్డ్స్ ఇన్ టు దిస్ టేబుల్. ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ 4 record inserted. Now tell me the partition name which will have these 4 records. Anyways, we have only one partition, right? Now only one partition. So B underscore salesman, let's start from table name, partition. సో మీకు ఈ పార్టీషన్ లో 4 రికార్డ్స్ ఉంటాయి. ఇది పార్టీషన్ కదా, అంటే మీరు ఏం చెప్తారంటే లెట్స్ మీరు ఏదో ఒక స్పూన్ కోసం మీరు వెతుకుతున్నారు, మీరేం చెప్తారు? బై డిఫాల్ట్ గా కిచెన్ లో ఉందని చెప్తారు. ఓకేనా? కిచెన్ లో అది ఏ షెల్ఫ్ లో ఉందని ఎలా చెప్తారు? అంతేనా? దాని సబ్ పార్టీషన్ చెక్ చేయాలి కదా. సబ్ పార్టీషన్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇది అన్ని 30ఏగా, అవునా? S__ 30లో ఉంటుంది కదా, అంతేనా? వచ్చా? See, you are trying to search for a spoon, so you can simply say that spoon will be there in kitchen, and you can simply say, let's say this is assume this is you can say that spoon is there in the kitchen. Okay, and you have to explicitly say that, you have to tell that the spoon is in, let's say, 3rd shelf or 4th shelf. Okay, so that is how you have to compare. So this partition CP_salesman will have the information about the salesman. Okay, all the 4 records will be there in this partition. Under this partition, which subpartition will hold these 4 records? Okay, idannata ila check cheyalante. అర్థమైందండి? ఓకే, ఇంకొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు చూడండి. నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే, సేల్స్ మ్యాన్ కదా, నేను ఇంకో కొన్ని యాడ్ చేస్తాను. ఓకే, అంటే మీకు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు అని చెప్పి ఇందాక నేను ఒకటే యాడ్ చేశాను పార్టీషన్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఇంకొక పార్టీషన్ యాడ్ చేస్తాను. ఆల్టర్ టేబుల్ నేమ్
add add okay, add partition, let's say clerk అని add చేస్తాం. ఓకే, అంటే ఇంకొక కొత్త పార్టీషన్ డూప్లికేట్ నేమ్స్ అంటే చూడండి విత్ ఇన్ ద టేబుల్. సో దీనికి అంటే ఇంకొంచెం మీరు మీనింగ్ఫుల్ గా వచ్చండి, ఎలా ఇవ్వచ్చు తెలుసా? ఇది పార్టీషన్ నేమ్ కదా, _s10 _s20 _s30. సో నేను టేబుల్కి యాడ్ చేస్తాను. ఏం యాడ్ చేశాను? ఇంకొక కొత్త పార్టీషన్, కొన్ని సబ్ పార్టీషన్స్ యాడ్ చేశాను. మీరు చెక్ చేయండి టేబుల్ని. _tab partitions ఇక్కడ చెక్ చేస్తే now you will have 2 partitions, salesman and clerk. _tab sub partitions ఇచ్చాను. చెక్ చేస్తే ఈ పార్టీషన్ కింద 3 సబ్ పార్టీషన్స్ ఉన్నాయి. ఈ పార్టీషన్ కింద 3 సబ్ పార్టీషన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ లెట్ మీ ఇన్సర్ట్ ఫ్యూ రికార్డ్స్ ఇంటూ ద టేబుల్. సో ఎలా ఇన్సర్ట్ చేస్తాను అంటే క్లర్క్ కదా ఇప్పుడు యాడ్ చేసిన నేను. సో 10, 20, 30 అసలు చెక్ చేయండి ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయో. సో యా, 10th లో క్లర్క్ ఉన్నాడు, 20 లో క్లర్క్ ఉన్నాడు, 30 లో క్లర్క్ ఉన్నాడు. ఓకే, లెట్ మీ ఇన్సర్ట్ ద రికార్డ్స్. సో ఇన్సర్ట్ చేశాను, కామెంట్ ఇచ్చేసాను. నౌ ఐ కెన్ సే దట్ these 3 records will be there in this particular partition p_clerk. Okay, select start from table name partition. Okay, ఇక్కడ అన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. క్లియర్? సో వీటిల్లో ఏ సబ్ పార్టీషన్ కింద ఉన్నాయి అనడానికి మనం ఎలా చూడొచ్చు అంటే సబ్ పార్టీషన్ చెక్ చేయండి, ఇదొకటి. సో దీంట్లో ఒక రికార్డ్ ఉంటుంది, మిల్లర్ ఉంటాడు అనమాట. యా, మిల్లర్. S20 S30 20లో ఒక రికార్డ్ ఉంటుంది, 30లో రికార్డ్ ఉంటుంది. ఓకే, అర్థమైందండి? ఎస్ బాలా. ఓకే, ఎవరికి అర్థం కాలేదు చెప్పండి ఒకసారి. జయాకి జయ దగ్గర నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఉందంటే సో జాయిన్ అవ్వలేదు. ఛానల్ మీకు అర్థమవుతుందా? అర్థమవుతుంది. ఓకే, ఛానల్ మీకు అర్థమైందా? కంటిన్యూ చేయనా లేదా మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తారా? ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను.
ఓకే, నేను క్లాస్ నోట్స్ అటాచ్ చేస్తాను. జయ పంపించేస్తాను క్లాస్ నోట్స్. అశోక్ మీ అశోక్ మెయిల్ ఐడి చెప్పండి ఒకసారి. ఎస్ అష్రఫ్ జీ. అదే బాల, అదే పిండి. ఓకే సార్, మీరు మిగతా వాళ్ళు పంపించేసాను, నేను జగన్ పంపిస్తుంది. ఓకే, రికార్డింగ్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ టు 1 అవర్ మధ్యలో పంపించేస్తాను. సో ఇదైతే మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఎందుకంటే నేను దీనికి ఇంకా చెప్తాను. దీని తర్వాత మీకు ఇప్పుడు మీరు రేంజ్ లిస్టే చూసారు కదా, ఇంకా ఏముంటుంది అంటే ఇంకొక రిక్వైర్మెంట్ చెప్తాను. ట్రై చేస్తారా పోనీ? ఒక రిక్వైర్మెంట్ చెప్తాను. సో రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే నాకు డిపార్ట్మెంట్ డేట్ ఆఫ్ జాయినింగ్ ఏమో పార్టీషన్ అనమాట. ఓకే, డేట్ ఆఫ్ జాయినింగ్ పార్టీషను వచ్చి 1980లో 10th డిపార్ట్మెంట్లో ఎంతమంది జాయిన్ అయ్యారు, 20th ఎంతమంది జాయిన్ అయ్యారు, 30th ఎంతమంది జాయిన్ అయ్యారు. ఇది సబ్ పార్టీషన్ అయితే. ఓకేనా, డేట్ ఆఫ్ జాయినింగ్ అనేది ఏమో పార్టీషన్, డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఏమో సబ్ పార్టీషన్ ఉండొచ్చు కదా, అలా కూడా రిక్వైర్మెంట్ ఉండొచ్చు కదా. సో ఇది ఒక రిక్వైర్మెంట్ ట్రై చేయండి. ఇంకొక రిక్వైర్మెంట్ వచ్చేసి వచ్చే జాబ్. ఓకేనా, ఇది తీసుకోండి, ఇంకొకటి సేమ్ ఇలాగే తీసుకోండి. డేట్ ఆఫ్ జాయినింగ్ ఏమో పార్టీషను, నెక్స్ట్ జాబ్ వచ్చేసి సబ్ పార్టీషన్, జాబ్ వచ్చేసి సబ్ పార్టీషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకొకటి రైట్, ఇంకొకటి ఎలా ఉంటుందంటే ఓకే ఫైన్, ఈ రెండు ట్రై చేయండి ఇంకా ఎందుకు కానీ. సో దీనికి ఎలా ఏ పార్టీషన్ క్రియేట్ చేస్తారు చెప్పండి. దీనికి పార్టీషన్ టైప్ ఏంటి, సబ్ పార్టీషన్ టైప్ ఏమవుతుంది? రేంజ్. పార్టీషన్ టైప్ రేంజ్. డేట్ ఆఫ్ జాయిన్ రేంజ్. పార్టీషన్ కూడా రేంజే ఉంటుంది కదా. రేంజ్ కరెక్ట్, రేంజ్. ఇది రేంజ్ ప్లస్ లిస్ట్. రేంజ్ లిస్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా, రేంజ్ లిస్ట్ అవుతుంది. ఓకే, రేంజ్ లిస్ట్. ఓకే, ఈ రెండు ట్రై చేయండి. ఈ రెండు హోంవర్క్, ఇది కూడా పెడతానండి ఇక్కడ నోట్స్లో పెట్టేస్తాను. ఓకే, ఇది మీరు హోంవర్క్ లాగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, తీసుకోండి, స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటే తీసుకోండి. రేంజ్ ఒకటి. సో ఇది మీ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని గుర్తుపెట్టుకోండి, అంటే నేను ఫోటో తీసుకుని వాట్సాప్లో చేస్తాను. ట్రై చేయండి, ఈజీగా అర్థం అవుతుంది. ఓకే, పంపించండి మీకు. ప్రాక్టీస్ చేయండి, మనం రేపు మీట్ అవుతాం. ఓకే, ఫైన్.